and cultural legacies in contemporary context. Cultural legacies in contemporary context. Cultural legacies in contemporary context. Okay, clear? Right, remember, this is what the real definition for history. Nowhere you can come across this kind of definition, even if you go through 100 books. What about the first word? Synthesis. Correct? Try to remember. Try to underline that synthesis word. And the second important underlining, primary and secondary sources. Primary and secondary sources. And the third important one, contemporary context. Contemporary context. Contemporary. Okay, try to remember. Contemporary context. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗತಕಾಲದ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಮೂಲಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಿಕೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಿಕೆ. Then here the study of history means we are not only studying about past. Try to understand, at the same time we must achieve relevance with the present and the future. This is what we will call three-dimensional approach in study of history. Are you getting my point? ನೋಡಿ, ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗತಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Three-dimensional approach. Are you getting my point? Right, remember, because the past, it always provides you the impetus in order to shed the light upon present and future. Right, remember, that's why we have to study the past. That's why I used the word synthesis. Right, remember, synthesis, it's a connectivity with all the three important periods. Either it may be past, or it may be present, or it may be future. Right, remember, without past we cannot shed light upon present. Are you getting my point? Try to understand this. This is a perfect definition from competitive perspective. And one more thing I want to share. Whenever you will read a text, yavaga ನೀವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದ್ತಿರೋ, that whatever that academic content is there, that academic content must be converted into competitive content. This is a key aspect. ಏನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕು. See, whenever you will study the academic content, it must be modified into competitive content with your own interpretation, with your own understanding. Are you getting my point? Try to understand this. This is a key. Try to convert it into competitive content, because they are asking questions in competitive perspective rather than in academic perspective. Yes or no? Try to understand this. This is a key. Then this is with regard to definition. In this definition, or under the ambit of definition, next you take down chronology.
ಕ್ರೊನಾಲಜಿ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಕ್ರೊನಾಲಜಿ, ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ? Chronology is nothing but the dating of events in a systematic manner. Dating of events in a systematic manner. ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವಿಕೆ. ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವಿಕೆ. ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. The dating of events in a systematic manner. That is what chronology. Try to understand this. That's what chronology. Try to understand this. ಅದನ್ನೇ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವೇರ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಬರ್ತವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆದು? ನಂಬರ್ 1, ಡೇಟ್ಸ್, ದಿನಾಂಕಗಳು. Definitely, no doubt in that. Okay, try to understand. And under chronology, what it covers, where it covers the dates. Whenever you will go through dates, is it possible to remember all dates attributed to history? No, it's highly impossible. But whenever any date it yields the historical significance, such dates must be consolidated in our memory. Try to remember. For example, if you take April 13th, ಏಪ್ರಿಲ್ 13ನೇ ತಾರೀಕನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಘಟನಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು? ಜಲಿಯಾನವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಮೆಸಾಕರ್. Okay, try to remember. April 13th, it mainly deals with an important historical event in Indian history, Jallianwala Bagh massacre. Try to remember April 13th because it's an important event which has got substantial historical significance. Try to remember. ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ತರವಾದಂತ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಜಲಿಯಾನವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 13th ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಚ್ 12th ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 12th ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಂಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಂಚ್ಡ್ ಬೈ ಹೋಮ್? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ದಂಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬರ್ಮತಿ ಆಶ್ರಮ್ ಟು ದಂಡಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಅದೇನಿದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಾರ್ಚ್ 12th ಅದು ಈ ತರ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಚ್ 10th ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೌಲಟ್ ಆಕ್ಟ್, ರೌಲತ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ರೌಲಟ್ ಆಕ್ಟ್. ಸಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ದಿನಾಂಕಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾಣಿಪಟ್, ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು? 1526 ಅಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಈವೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 20th. ಏಪ್ರಿಲ್ 20th. ಓಕೆನಾ? ಈ ತರ. ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅರೇಂಜ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿ, ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಇಂಬೈಬ್ ದಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ in competitive exams. Are you getting my point? Try to understand this. This is a key part. That's why the dates. Next important one, events. ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Events. Events. Suppose if you go through events, ಯಾವುದೇ event ತಗೊಳ್ಳಿ. If you consider any event, for example, Gandhi Irwin fact. It's an important event. Gandhi Irwin ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. When it was happened? March 5th, for your kind information. It is also known as Delhi fact. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದೆಹಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, try to remember Delhi fact. Try to understand this. Events, dates, events. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದಿದು ವಾರ್ಸ್. ವಾರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಟ್ ಡೌನ್ ವಾರ್ಸ್. ಯುದ್ಧಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಯುದ್ಧಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಲಸೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ರೈಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಟು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್? Try to remember. Even today the migration where it is changing the contours of our population. Try to remember contours of our population.
ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಲಸೆ, ಇದು ಯುದ್ಧಗಳಮ್ಮ, ವಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧಗಳು. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರೈ ಟು ಜಾಟ್ ಡೌನ್ 622 AD. This is the best example in historical perspective. 622 AD. What about the significance of 622 AD? 622ನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದ್ದು ಏನು ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಕ್ಕಾ ಟು ಮದೀನಾ. ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಕ್ಕಾ ಟು ಮದೀನಾ. ಮೆಕ್ಕಾದಿಂದ ಮದೀನಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರರು ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೋನ್ ಎಸ್ ಇಜ್ರಾ ಎರಾ. ವಾಟ್ ದೇ ಇಸ್ ಟು ಕಾಲ್? ಇಜ್ರಾ ಎರಾ ದೇ ಇಸ್ ಟು ಕಾಲ್. ಇಜ್ರಾ ಶಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಜ್ರಾ ಶಕೆ 622ನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಮೆಕ್ಕಾದಿಂದ ಮದೀನಕ್ಕೆ ಏನು ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಜ್ರಾ ಶಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೀ. ಈ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 622 AD ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಾರ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಟಲ್ಸ್, ಪ್ರಮುಖ ಬಿರುದುಗಳು. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ಟರಿ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಪಾಂಪಸ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಟೈಟಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟೈಟಲ್ಸ್. ಟೈಟಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕೀ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟರಿ. ಟೈಟಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಫಸೈಸಸ್ ಆನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ he was popularly known as Indian Napoleon. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಭಾರತದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ he was popularly known as Indian Napoleon. Yes or no? Why he was called so? ಯಾಕೆ ಭಾರತದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು? ಯಾಕೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನನ್ನ ಭಾರತದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು? Why he was called so? Anybody? Online aspirants? Any aspirant can answer my question. Why Samudragupta he was popularly known as Indian Napoleon? What is the rationale behind it? Indian Napoleon. Why? Because military expeditions, military ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮಿಲಿಟರಿ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು? ಅವರನ್ನ ಭಾರತದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್, ವೇರ್ ದಿ Vincent Arthur Smith, a colonial historian, where he called Samudragupta as Indian Napoleon. Right, remember? Colonial historian. Who was a colonial historian? Vincent Arthur Smith, not Vincent Adam Smith. Try to understand this. Okay, Bharatad Napoleon. Military digvijayagalu, military expeditions anta ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. Based on that, where we can come across title. This is what? ಬರೀ ಬಿರುದು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಬಿರುದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. That is a key. Titles. And then next important one, death. Death always values person's personality. Yes or no? Yes. This is a key. Death always values person's personality. ಈ ಮರಣ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಆ ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಅದು ಇಟ್ reflects how we lived. Try to remember. And what about the values? What about the virtues? The value and virtue is a key in human life. Try to remember. Oh, the value and virtue, that's a key. Try to understand this. Death. See, all these concepts comes under chronology. ಇದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದೇನಿದೆ? ದಿನಾಂಕಗಳು ಇದೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಘಟನಾವಳಿಗಳು. ಮೂರನೇದು ವಾರ್ಸ್, ಯುದ್ಧಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು ವಲಸೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐದನೇದು ಬಿರುದುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಆರನೇದು ಮರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೆತ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. 1707. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ 1707? 1707 ಇಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆ? 1707 ಡೆತ್ ಆಫ್ ಔರಂಗಜೇಬ್. 1707 ಡೆತ್ ಆಫ್ ಔರಂಗಜೇಬ್, ಔರಂಗಜೇಬ್ನ ಮರಣ. After death of Aurangzeb, the strong face of Mughal rule declined. Try to remember, or the power mantle of Mughal rule was declined. Try to understand this. A Mughalra alvike avanati anta ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Suppose if you go through 1799 AD, what about the importance of 1799 AD? The death of Tipu Sultan. Okay, no? Death of Tipu Sultan. Try to remember, death of Tipu Sultan, 1799 AD. That in turn responsible for, please try to remember, the end of legacy of
ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಲೆಗಸಿ ಆಫ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಏನಿತ್ತು, ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಏನಿತ್ತು, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 4th ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ವಾರ್ ಈ ಡೈಡ್. 4ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಕದನದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂತಾನೆ. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 1799. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಡೆತ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ಸೈಟ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಇನ್ಸೈಟ್ of each and every historical event. This is what the crux. What is meant by insight? ಏನು insight ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಳನೋಟ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Yourself ma, anyhow you hailed from a strong technical background. What does it mean ma? Insight means understanding from the tip of that something. higher level of understanding. Okay, insight is nothing but higher level of understanding. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಒಳನೋಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ಸೈಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ಎ ಕೀ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ದಟ್ಸ್ ಎ ಕೀ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಮ್ಮ? ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಏನಿದೆ, ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆ. ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ momentum of history, in recent times momentum of history shifted from political approach to non-political approach. In recent times momentum of history shifted from political approach to non-political approach. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ರಾಜಕೀಯೇತರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. See, earlier no, where they purely emphasized upon the political aspects, but nowadays they are not emphasizing on political aspects. This is a key. Try to understand this. The shift happened in study of history. Then this kind of approach is known as what? From political approach to non-political approach. Idun yen karitare? This is known as modern approach. This is known as modern approach. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. This is what from political to non-political means modern approach. Don't forget this. ಆಧುನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And it was also known as socio-cultural approach. Right, remember, socio-cultural approach. Also known as socio-cultural approach. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೋಶಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಮಚ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಕಲ್ಚರ್. ದೇರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವೆನ್ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಯುವರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಇತಿಹಾಸನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. This is a key. Here onwards you must understand history and culture. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ history touches every domain of human activity. Right, remember, history touches every domain of human activity. ಮಾನವನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು? ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. Try to understand this. Thereby the history it developed as interdisciplinary subject. Right, remember, multidisciplinary subject. Now it has become a pure barometer in order to ascertain the progress of the society. History is a real barometer. History is a mother of all subjects. History is a mother of all sciences, where each and every subject it owes its origin to history. ನೀವು ಇತಿಹಾಸನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಮಾತೃ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಮಾತೃ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. History touches each and every discipline of human activity. Right, remember, it's a real barometer in order to ascertain, in order to assess the human progress or the experience of the humanity. Try to understand this. Yes or no? Yes. Are you getting my point? Try to understand this. It's a real barometer. See, the modern approach or socio-cultural approach. This is a key. Then next we will move on to one more important area of our discussion. Basic concepts. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪಾರಿಭಾಷಿಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Basic concepts. Basic concepts. Try to understand basic concepts always. If you go through basic concepts, which was the first source to study history? Anybody? ಯಾವುದನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಮೂಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ? Which is the first source to shed light upon various facets of history? The primary source. See, I have already given two things, primary source and then secondary source. Correct? Which is a primary source? ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ in history? Which is a primary source of history? Oh. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರೀತಾರಮ್ಮ? Which is a primary source? Archaeological source. Archaeological source is always considered as primary source. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. Archaeological source is a primary source. Is it clear now? Right, remember, archaeological source. When you go through archaeological source means the first hand information must be excavations. ಭೂ ಉತ್ಖನನಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತೀವಿ. Excavations. Which institutional mechanism is involved in excavations? Which institutional mechanism? Who is responsible for excavations? Excavations always carried by a multi-cadre organization or a premier organization, Archaeological Survey of India. Yes or no? Right, remember, Archaeological Survey of India, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, Archaeological Survey of India, where this Archaeological Survey of India was founded by the great archaeologist Alexander Cunningham. ಇದನ್ನ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. Alexander Cunningham, who was a founder director general of Archaeological Survey of India. Alexander Cunningham. Alexander Cunningham ರವರನ್ನ ಭಾರತದ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Father of Indian archaeology. He was known as a father of Indian archaeology. Right, remember, father of Indian archaeology. ಭಾರತದ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Father of Indian archaeology. Where this Alexander Cunningham, he was an excavator and explorer. ಉತ್ಖನನಕಾರ ಹಾಗೂ ಅನ್ವೇಷಣೆಕಾರ. Excavator and explorer. Right, remember, he was an excavator and explorer. ಉತ್ಖನನಕಾರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಅನ್ವೇಷಣೆಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Get my point? Explorer and excavator. The father of Indian archaeology, Alexander Cunningham. Thereby, which is an important institution, Archaeological Survey of India. Now, they used to ask in your exams, ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ Archaeological Survey of India ನ? Recently, Honorable Prime Minister of India decided to change the nomenclature of Archaeological Survey of India. Right, remember? That's why I told to refer newspapers. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದರ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಏನಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ? Because Archaeological Survey of India, it mainly functions under Ministry of Culture. ಇದು ಯಾವುದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. It mainly functions under Ministry of Culture. Right, remember, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ, Ministry of Culture. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ, Ministry of Culture. Ministry of Culture. Right, understand this. Who is a current minister? ಯಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಗ? ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಯಾರ್ರೀ? ಅಯ್ಯೋ, ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್.
ಹೌದಾ? ಹರೀಶ್ವರ್, ಕಿರಣ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರೈಟ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ವೇರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ರಿಮೆಂಬರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ನೌ recently where they changed the nomenclature, that is Dharohar Bhavan. Don't forget this key, Dharohar Bhavan. ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ? ಯಾವ್ದನ್ನ? ಪ್ರಾಚ್ಯ ಇಲಾಖೆನ ದಾರೋಹರ್ ಭವನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ದಾರೋಹರ್ ಭವನ್, ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ as ದಾರೋಹರ್ ಭವನ್. ಓಕೆನಾ? ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಾರೋಹರ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಾರೋಹರ್? ಏನ್ ದಾರೋಹರ್ ಅಂದ್ರೆ? ಎನಿಬಡಿ? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಾರೋಹರ್? ಏನ್ ದಾರೋಹರ್ ಅಂದ್ರೆ? ದಾರೋಹರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆರಿಟೇಜ್, ಪಾರಂಪರಿಕ, ಹೆರಿಟೇಜ್. ದಾರೋಹರ್, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ದಾರೋಹರ್. ಯಾಕಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೂನಮ್ಮ, ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ದಾರೋಹರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆರಿಟೇಜ್, ಪಾರಂಪರಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡನ ಇಂಗ್ಲಿಷ? ನೀವು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು? ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಬಿ ಏರ್ ಅಟ್ 10:15 ಪಾ. ಓಕೆ ಪಾ, ಓಕೆ. ದಾರೋಹರ್ means heritage, Bhavan means building. Thereby, whenever you will go through Archaeological Survey of India, Dharohar Bhavan. Now, who is a Director General of this Archaeological Survey of India or Dharohar Bhavan means P. Vidyavati. P. Vidyavati, the current Director General of Archaeological Survey of India. ಈಗ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು? ಪ್ರಾಚ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಭವನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ವಿದ್ಯಾವತಿ. ಫ್ರಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಈ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ದೇರ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಎ primary source in study of history. Right? Remember here pa primary source archaeology, archaeological survey. Then whenever you will go through this archaeological survey of India, that in turn responsible for emergence of an important discipline. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ. Archaeology, an important discipline emerged through Archaeological Survey of India. Archaeology. What about the significance of archaeology? What is the significance of archaeology? Archaeology, it mainly deals with study of antiquities. Study of antiquities. Try to use the word antiquity. ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆಂಟಿಕ್ವಿಟೀಸ್, ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಆರ್ ರೆಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ರೆಮಿನೆಂಟ್ಸ್? ರೆಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್. ಗತಕಾಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋ? ರೈಟ್? ರಿಮೆಂಬರ್ ರೆಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ರೆಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಶೇಷಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ನಾಣ್ಯಗಳು,
Yes or no? Yes. Kinds. Try to understand. And then inscriptions. Inscriptions. Sila Shasanagalu. Inscriptions. Okay, no? Try to understand. Inscriptions. Inscriptions. Next, pottery. Kumbarike. Pottery. Try to understand. Pottery anta karitvi. Coins, inscriptions, pottery. Wood. Wood is also a remnant in history. Maramuttu anta kannadalli karitvi. Please try to remember. Is it clear? Coins, inscriptions, pottery, wood, and other materials also where we can come across. In your examinations, these three are key. ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಪಾಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಕೋರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಈ 3 ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆಂಟಿಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ. ಇದನ್ನ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದಿದು ಪೇಲಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪೇಲಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಪೇಲಿಯೋಗ್ರಫಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೇಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೇಲಿಯೋ ಅಂಡ್ ಗ್ರಫಿ? ಪೇಲಿಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್, ಪ್ರಾಚೀನವಾದ, ಅನ್ ಆಂಟಿಕ್. ಅನ್ ಆಂಟಿಕ್. Paleo is old, Prachinavada, an antique. Okay, try to remember, an antique. Try to remember. Graphy means anything which is related to writing. ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ರೈಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರಾಚೀನ. Try to remember, an old, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. An old or an antique. Try to remember, writing. ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅನ್ ಆಂಟಿಕ್, ಅನ್ ಓಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಪೇಲಿಯೋಗ್ರಫಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್? ಹಿಯರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೇಲಿಯೋಗ್ರಫಿ? The paleography is a branch of archaeology. It mainly deals with study of ancient writings. Study of ancient writings. ಪ್ರಾಚೀನ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರಾಚೀನ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಎ ಕಾಯಿನ್, if any writing is there on coin means, or inscribed writings on coins means, they must identify. Correct? I remember. That is a key. They must unravel. They must unravel the ancient writings. Without unraveling ancient writings, they cannot attribute the coins to a particular ruling realm or a particular dynasty. Right? Remember, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲೋ, ಇದು ಯಾವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ರೈಟ್? ರಿಮೆಂಬರ್, ದೇರ್ ವೈ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕೀ. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ 2 novel techniques? Novel techniques. Novel techniques involved in study of ancient writings. Right? Remember, ಯಾವೆರಡು ವಿಧಾನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ? ನಂಬರ್ 1, PCR technique. PCR ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. What does mean by PCR? Polymerase chain reaction. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯ ಇದು? Where they used to use polymerase chain reaction? What is polymerase? Polymerase ಏನು? Polymerase is an enzyme. ಹೌದಲ್ಲೇನಯ್ಯ? Polymerase is enzyme. ಏನ್ enzyme ಅಂದ್ರೆ? Enzyme is a biocatalyst. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 360 ಡಿಗ್ರಿ ತಿರ್ಗ್ಬೇಕು ಅವ್ನ ಚೇರೆ. ಅನಾಟಮಿ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಪೆಥಾಲಜಿ, ಗೈನಿಕಾಲಜಿ, ಆಬ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅವನ್ ಹಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಓ, ಯಾವ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿರೋನ್ ಬಂದವನು ಹೀರೋ ಅಂತ. ಯಾರ್ ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಹಿಯರ್. We must not compromise in quantum of knowledge here. In my view, Unaya, it's a knowledge is a power potential here, where it always shows you
the path of ascendancy in your career, in your life. Right? Remember, it's a real path to ascendancy of human life. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಬಡವರಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಡವರಾಗಬಾರ್ದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಬೇರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. PCR ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ whom? ಅಲೆಕ್ ಜೆಫ್ರೀಸ್. DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ. DNA ಬೆರಳಚ್ಚು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ CCMB ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್. Clear pa? Right, remember DNA fingerprinting, it was first developed by Alec Jeffries, the premier institution involved in the process of DNA fingerprinting, Center for Cellular and Molecular Biology. Okay, PCR technique, polymerase chain reaction. Ivat nodi recent agi en bandittu covid, adanna enanta heltare? RT-PCR antare. Correcta? Correct. What is RT? Reverse transcriptase. Usually where the DNA it synthesizes mRNA, but in viruses the mRNA synthesizes DNA with the help of an enzyme called as reverse transcriptase. This is called as reverse dogma of molecular biology. Reverse dogma. Science hengirutte gotta? Love your subject, subject loves you, don't love others. Yeah, this is what the mantra yaar. Yeah, love your subject yaar, subject loves you. ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಅದನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಖತ ಖುಷಿ ಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹಂಗೆ ಎತ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅನ್ರಾವಲ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯಾ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಮಗ ಕೇಳಿರಿ, ಅವನು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಯಾರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್? ನಾವು ನೋಡದೇ ಇರೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಪ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸಾದದು. 22 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು? ಒಬ್ಬರ ಇಬ್ಬರ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದೇ ಆಗಿರ್ಲಿರಿ, ಮೈ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಜಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ನನ್. ಯಾರ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ದಿ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ದೇ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅರಿನಾ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ದೇ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಂಗೋದ್ರೆ ಏನದು? ಮೆಟ್ರೋ. ಹಿಂಗೋದ್ರೆ ಏನು? ರೆಟ್ರೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಯಾವ ತರ ವೈರಸ್? ದ ಕೋವಿಡ್ ಈಸ್ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾರ್ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೀರೋಗೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಯಾರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂಪ್ಪ. ನಾವಂತೂ ನಮ್ ಜೀವನ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. PCR ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಬೆಳಕಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ in order to measure intensity of light? Luminous means intensity of light. Yes or no? Yes, here. Intensity. How we can calculate intensity of light? Intensity of light. ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಖರತೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಯಾಂಡಲಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೌದಾ? ಹೌದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನಿಂಗ್ ಬೇರೆದ್ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಚಂದ್ರ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ರೈಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲಾಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ two important and novel techniques where they are using in the arena of paleography. Right, remember paleography. ಇವೆರಡು, ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇನ್ನೊಂದು PCR ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಬೇರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದ ಕೆಲವು ಈ FDA, ಈ SDA, ಈ PSI, ಈ PDO ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್? ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳೇ ಎಲ್ಲ. ಏನೋ KS IAS ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. 1-2 ತಿಂಗಳು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬೇಕು. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ಬೇಕು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್. ಏ ಬಾಬಾ, ಯುವರ್ ಸೀಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ, ಗೋ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಯುವರ್ ಸೀಟ್ ಅಂತ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ.
ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಇಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ? ಯಾರು ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆಗ್ತೀವಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಅದೇ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಚಂದ್ರ, ಐ ವಿಲ್ ಬೆಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಯಾ, until and unless you won't digest your syllabus, you cannot clear competitive exam. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಯಾ, ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. It will lessen 50 to 60% of your preparation burden. This is where the aspirants, they failed utterly in their attempts. Utterly. I'm using perfect word. ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 250ರಿಂದ 300 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು IAS ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೇರಿ 28ರಿಂದ 30. ಅದೇ ಬಿಹಾರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ 280 to 350 candidates in the list. It has got lowest literacy rate in India when compared to any other state. Exact, is it not? Yeah, then why? Because of the lack of understanding among the aspirant fraternity in Karnataka. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಸಿಕ್ತಾ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಸಿಕ್ತಾ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ರು ಗೈಡ್ನ. ಅವ್ನು ಯಾವನೋ ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ, ಕಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಗೈಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ರು, ಬುಕ್ನೇ ಓದಲ್ಲ. Try to go through the real sources of your preparation, not the spurious guides. ಅವನ್ ಯಾವನೋ ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ, ಅವನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬುಕ್ ಒಂದು ಓದಲ್ಲ. ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾರ್? ಎಂಟಿ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೂ ಮಗ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಕದಾಗಿ ಬರೀದ ನೀರೋ ಅಂತ. ಯಾರ್ ಅದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೇನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏನ್ರಿ, ಇದೇನ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬೈ ಸ್ಟೋನ್, ದ ಮೌಂಟೇನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಯಾರ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಸೆವರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದು ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಶೋರ್. Numismatics. What is meant by numismatics? Numbers. Number ಅಂತಾನೆ ಶಿಷ್ಯ. How come I say study of coins? ನೋಡಿದ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಓದಿ ಹೆಂಗಯ್ಯ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದೋದು? ಹೌದು. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ, ನಾಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್. Try to understand. Okay. Numismatics. Numismatics, study of coins. Why we have to study coins? Is it not the coin constitutes integral part of our information in history? Definitely, no doubt in that. It's an important source. It's an important source, coinage system. If you go through the numismatics, significance, ನೋಡಿ ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಮಹತ್ವ, ಯಾಕೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, significance of coins. In this significance, to know the chronology, ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು. Try to understand. To know the chronology. Suppose if you come across the word of coins, how they can assign to particular ruling realm based on chronology only. Correct? ಎಲ್ಲೋ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನಾಣ್ಯಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಯಾವುದು ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ದೊರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? chronology. Correct? Try to understand this word of coins. Try to understand this to know the chronology and other aspects. ಹೇಳ್ರಿ in general here, because teaching is a two-way traffic. It is not single way traffic or solitary way of traffic. Economic life. Okay. See, whenever you will go through the second important aspect, economic prosperity. Words sisha, words ಮತ್ತೆ economic prosperity. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧತೆ. Prosperity ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧತೆ. Economic prosperity. Economic prosperity. Right? Remember, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ. And then the trade and commerce. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ. Trade and commerce. Yes or no? Yes. Trade and commerce.
ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಶಿಪ್ ಸೀಲ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸಿಂಬಲೈಸಸ್? ಇಟ್ ಸಿಂಬಲೈಸಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಅಡಿಗಿನ ಮುದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಡಿಗಿನ ಮುದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ರೈಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಇನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆರ್ ದೇ ಎನ್ಗ್ರೇವ್ಡ್ ಆರ್ ದೇ ಡಿಪಿಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಶಿಪ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆನ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆ ಅಡಿಗಿನ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ಅಥವಾ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಇಟ್ ಎಂಫಸೈಸಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನುವಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ trade and commerce or glimpses of trade and commerce. Try to understand this. This is a key. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇನಿದೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಓದ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಾಷನಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಕಮ್ ಆನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ as a mode of exchange. ವಿನಿಮಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ನೋ. ವೇರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ as well as imports they exclusively happen through barter system. Okay, right, remember, there is no evidence of coinage system. ಸಿಂಧು ಬೆಲ್ ನಾಗರಿಕತೆನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಮದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಫ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ, ಪರಸ್ಪರ ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ರೈಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ is a primitive system. Barter system is a primitive system. Yes or no? Yes, barter system is a primitive system. Next, artistic value. This is an important point. Artistic value and aesthetic value. Artistic and aesthetic value. This is a key. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, artistic value and aesthetic value. Whenever you will go through this artistic and aesthetic value, this is what we will call numismatical art. They used to ask in your culture part of your preparation, numismatical art. Try to mention it as numismatical art. The artistic and aesthetic value means that is numismatical art. ನಾಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ನಾಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಲೆ ಇದು ಯಾರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಪ್ತಾಸ್. ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ numismatical art. The Gupta kings, they were responsible for numismatical art. ನಾಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲೆ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಇದನ್ನ UPSC ನಲ್ಲಿ 7.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್, 7.5 marks. Try to understand this. Clear pa? This is what is it clear? Significance. Next, examples. Then which was the first coin? Nishka. This has been asked several times in several competitive exams. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. Nishka. You can go through previous year's question papers. Nishka. When you go through Nishka, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ a lump of gold with the definitive value. Lump of gold with the definitive value. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ಬಂಗಾರದ ಅಂಶ. A lump of gold with the definitive value. Try to understand. Lump of gold with the definitive value. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ಬಂಗಾರದ ಅಂಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ನಿಷ್ಕಾನ. Try to understand this. Almost it weighed 9.1 gram. Where this Nishka, it weighed 9.1 gram. 9.1 gram. At the time, the weight of coin was ascertained by
using a unit called rati. Try to put it in inverted commas. How they ascertain the weight of coin. ಆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ತೂಕವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಟಿಯನ್ನು ಮಾಪನದ ಮುಖಾಂತರ. an unit to measure weight of coin. ನಿಮ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಿರಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಐ ನೋ. ರಾಟಿ, RATTI ರಾಟಿ, RATTI ರಾಟಿ. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಪಾತ್ರಗೀತಿ ಪಕ್ಕ ನೋಡಿದೀನಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಯಾ, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಯಾರ್ ವಿ ನೋ ಯಾರ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನಕ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು? ಇನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನನ್ನ ರಕ್ತದ ಕಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆನೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಶಾಲ್ ಐ erase it? ನಿಷ್ಕಾ. Then the second important example, Shatamana and Karshapana. Shatamana and Karshapana. Shatamana and Karshapana. Shatamana and Karshapana. Shatamana ಮತ್ತು ಕರ್ಷಪಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Don't forget, Shatamana and Karshapana. What about this Shatamana and Karshapana? The Nishka, what about periodization attributed to Nishka? ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗುರುತಾಕೊಳ್ಳಿ, ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈ ನಿಷ್ಕಾ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನಿಷ್ಕಾ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, whereas Shatamana and Karshapana they belong to later Vedic period. Shatamana and Karshapana they belong to later Vedic period. ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತವೆ. These two are a silver coins. ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್. These two were considered as silver coins, ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಶತಮಾನ and ಕರ್ಷಪಣ. And one more coin also came into existence at that time, Krishnala. Krishnala, this is considered as iron coin, first iron coin, Krishnala. Try to understand this. Krishnala, first iron coin. It is important. Krishnala. ಈ ಮೂರು, all the three belong to later Vedic period as a source of exchange or a mode of exchange. Right? Remember, source of exchange or a mode of exchange. Clear? Try to understand this. Numismatics. And then one more important example from our competitive examination perspective. Jot down as a note. Note means you must give importance at the time of your preparation. Note. During 6th century BC, jot down. During 6th century BC, during 6th century BC, 6th century BC, emergence of punch marked coins. Emergence of punch marked coins. Emergence of punch marked coins. 6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆಗಳುಳ್ಳ ನಾಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಪಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್? ದ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ 6th century BC. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 6th century BC, ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಪಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್. Okay, where this punch marked coins considered as continuation, considered as definitive coins of ancient Indian history. Underline it. Definitive coins of ancient Indian history. ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಾಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಾಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. Definitive coins of ancient Indian history. Definitive. See, try to understand the crux of definitive. You know, definitive andre what does it mean? Nirdishta. What does it mean? Definitive coining system. Punch marked coins, where for the first time they inscribed the figurines on coins. Okay, definitive. Definitive means for the first time where they determined value of metal is equal to value of coin. This is important. Value of metal is equal to value of coin. Lohada maulya is equal to nanyada maulya.
value of metal is equal to value of coin. Suppose if you consider gold, is it not the face value of gold compared to face value of silver and copper? Correct, try to understand. The face value of gold is more when compared to the face value of silver as well as copper. ತಾಮ್ರದ ಮೌಲ್ಯ ಮುಖಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮುಖಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಗಾರದ ಮುಖಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. I think all of you know very well. Thereby, for the first time, they determined the value of coin on the basis of the value of metal. Right? Remember, metal. Metal is a key in determining the value of coin. Right? Understand this. For the first time, then who were the rulers? For the first time, they set up minting department. Mauryans were the first rulers. They set up minting department. This is the key. Mauryan rulers were the first rulers of ancient India, where they constituted minting department. ಮೌರ್ಯರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸುವ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದರು. This is important. Minting department. These are all examples. In subsequent sessions, we will come across. Okay, subsequent sessions as the class progresses. Minting department. ಈ ಒಂದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಟಂಕಿಸುವ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Then who headed this? That's also important. Asked in your exams. Rupadarshaka. This was headed by an official by name Rupadarshaka. An official by name Rupadarshaka. ಯಾರು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಆ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಅಂತಾನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೂಪದರ್ಶಕ. An official position. Rupadarshaka means a tester of metal. Loha parivekshaka. Tester ಅಂದ್ರೆ ಕಣದಲ್ಲಿ ಏನು? ಲೋಹ ಪರಿವೀಕ್ಷಕ. Right, remember, tester of a metal or tester of coin. Tester of metal or tester of coin. ನಾಣ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕ. ಲೋಹ ಪರಿವೀಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕ. Are you getting my point? Try to understand this. Clear, pa? Tester of metal or tester of coin. That is what the official role of Rupadarshaka or functional role, what you will call in history. Functional role. ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ನಿಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The functional role, it is always summarized in the form of niche. Yeah, niche. Each and every word has got full-fledged meaning. Niche. Try to remember. What you want to constitute in your life? Niche you want to constitute. Your own functional identity you have to constitute. Correct? Right? Remember, each and every organism has got its own niche. Try to understand this. Value of metal is it clear now? Try to understand this. Next, what about this punch-marked coins? These punch-marked coins are considered as bimetallic coins. These punch-marked coins are considered as bimetallic coins. ದ್ವಿಲೋಹ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Try to understand. ದ್ವಿಲೋಹ ನಾಣ್ಯಗಳು. Bimetallic coins made up of two types of coins. Two types of metals. Pardon me, two types of metals. ಎರಡು ಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. Bimetallic. Then which are those? Bimetallic coins. Silver coin known as sigloi. The silver coin known as a sigloi. ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಿಗ್ಲಾಯ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The silver coin, it was known as sigloi. Try to understand. It was known as sigloi. Don't forget. sigloi, sigloi. Whereas the copper coin, ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಶಕ. Don't forget. Mashaka. The copper coin was known as mashaka. The silver coin was known as sigloi. Clear now? Copper coin, mashaka, silver coin, sigloi. Try to understand this. And then the gold coin, Iranya. Gold coin was known as Iranya. Try to put it in inverted commas. Iranya means gold coin. Iranya andre ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯ. Even now,
Hiranya means gold only. Hiranya means gold. Try to understand. Hiranya means gold. Now is it clear? See, these are some of the important examples attributed to numismatics. Clear? In subsequent sessions we will discuss. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ತರ ನೀಟಾಗಿ ಆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. NCERT ಬುಕ್ ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕದು. Next, one more concept after numismatics, epigraphy. Epigraphy. What is meant by epigraphy? An epigraphy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What does it mean? Epigraphy means study of inscriptions. ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ. Study of inscriptions. Try to understand. Study of inscriptions is considered as epigraphy. ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Epigraphy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Clear? Try to understand. Study of inscriptions. Inscriptions is also an important source of information in order to emphasize on insights of history. Okay, try to understand this. Then whenever you will go through epigraphy, there are three important concepts here. Try to understand. The first concept, rock edict. Rock edict. Second concept, prashasti. These are all terminologies. Third concept, charter. Try to understand these three. Thereby you can easily understand the epigraphy. There are three components involved in understanding epigraphy: rock edict, prashasti, and charter. Where this rock edict belonged to the rule of Emperor Ashoka. Definitely they used to ask in your exams. Emperor Ashoka. The rock edict, it always belonged to Emperor Ashoka. Bande Silashasana anta kannadalli karitivi Emperor Ashoka. Whereas prashasti and charter belong to Guptas. See, these are the two core areas of your preparation in any competitive examination. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. Emperor Ashoka and Guptas. Okay, yeah, Guptas. Now I want to pose question to my respective aspirants who have been respectively seated in this classroom. What is meant by rock edict? Anybody? What is meant by rock edict? ಹಂಗೇಳಂಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯ, ಆಗಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಗುರ್ತಾಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಯಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಶನ್. ಓಡ್ಸ್ ಶಿಷ್ಯ, ರಾಯಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಶನ್ ಆರ್ ರಾಯಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ರಾಯಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಶನ್ ಆರ್ ರಾಯಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ರಾಯಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಶನ್ ಆರ್ ರಾಯಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಿಂಗ್. Made by the king to the citizens. Made by the king to the citizens. Made by the king to the citizens in order to follow moral code and conduct. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. Moral code and conduct. Moral code and conduct. Moral code and conduct. Moral code and conduct in a state. Royal proclamation or royal declaration made by the king to the citizens in order to follow moral code and conduct in a state. ರಾಜಾಜ್ಞೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ರಾಕ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ನ? ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಾಜಾಜ್ಞೆ. ರಾಜಾಜ್ಞೆ ನೈತಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೈತಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಕ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ರಾಯಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಶನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಶಿಷ್ಯ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ರಾಯಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಶನ್, ರಾಯಲ್ ಆರ್ಡರ್. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕದು. ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ರಾಯಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪದಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಇದೆ, ಇರ್ಲೇಬೇಕಿದು. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜೆಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ರಾಕ್ ಎಡಿಕ್ಟ್. ರೈಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ.
The rock edict of Emperor Ashoka was first deciphered by James Prinsep in 1837. James Prinsep in 1837. This is important. Deciphered, English medium students. Deciphered, DECSIPHERED. This is important. Right? Use perfect words in history. Deciphered. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಿದ್ವಾಂಸ ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಪ್ ಇನ್ 1837. A scholar by name James Prinsep in 1837. ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದಮ್ಮ ಇದ? ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಪ್ ರವರು 1837ರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು. ಅಶೋಕನ ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಪ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು. Deciphered means identified. Yeah, try to use these words. Okay, try to understand this. Identified. Clear now? We'll come across. ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಮ್ಮ, ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ. Then what was the meaning of ಪ್ರಶಸ್ತಿ? ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ ಚಂದ್ರ? ಅನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. I know. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಜಾಡೌನ್ an historical account written on rocks. An historical account written on rocks. ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗುವ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾರಾಂಶ. ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗುವ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾರಾಂಶ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ means an historical account written on rocks. Pardon me. ಪ್ರಶಸ್ತಿ an historical account written on rocks. Try to understand this. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೀತಾರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ರೂಲರ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೂಲರ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸ್ವವೈಭವೀಕರಣ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವವೈಭವೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಅಂಶ. ಸೆಲ್ಫ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೂಲರ್. ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ this is considered as eulogical record. This is considered as eulogical record. Perfect words in history. Eulogical. Any self-glorified account must be considered as eulogical record. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವವೈಭವೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯೂಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. It is purely self-glorification. Okay, eulogical record. Try to understand this. This is the key. ಯೂಲಾಜಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೆಲ್ಫ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ವವೈಭವೀಕರಣದ ವಿವರಣೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. Try to understand this. Clear pa? ಪ್ರಶಸ್ತಿ. Try to understand. For example, ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತಾಸ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತಾಸ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಅಲಹಾಬಾದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, the best example. ಅಲಹಾಬಾದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ belong to whom? Samudragupta. Try to understand this. Example. This is purely an example. Samudragupta. Try to understand. Samudragupta. Clear no? Prashasti means here onwards you must remember on any historical account which was written on rock constitutes Prashasti. It also emphasizes on the self-glorified account. Right? Remember, account. That's very, very important. Self-glorified account. Next, what about charter? What about charter? What about charter? Charter means an historical account written on copper plates. ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗುವ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾರಾಂಶ. ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗುವ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾರಾಂಶ. An historical account written on copper plate. Written on copper plate. Always try to remember. An historical account written on copper plate. ತಾಮ್ರ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗುವ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಚಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಚಾರ್ಟರ್. Don't forget. Charter. 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 Clear now? For this, I want to give an important example. Sohagura copper plate. Here I have written Sohagura copper plate. Written in capitals. Sohagura. The best example from competitive perspective. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Sohagura copper plate
The only copper plate belonged to the rule of Mauryans. The lone copper plate, it was belonged to the rule of Mauryans. Mauryara ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಸಂದುವ ಏಕಮಾತ್ರ ತಾಮ್ರಫಲಕ ಶಿಲಾಶಾಸನ belonged to the rule of Mauryans. Right, remember Sohagura. It emphasizes on rehabilitative measures. ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ famine and floods. ಕ್ಷಾಮ ಹಾಗೂ ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. This is important here. The UPSC or KPSC, whichever mode of competitive examination it may be, during famine and floods. Okay, famine and floods. This is a key. Rehabilitative measures in which part of India we can come across the Sohagura copper plate means Gorakhpur district of UP. Uttar Pradesh na Gorakhpur Jille, GORAKH, Gorakhpur district of Uttar Pradesh. Okay, Gorakhpur district of Uttar Pradesh. The place also matters much in study of history. Clear no? Gorakhpur district of UP, Sohagura. This has been asked several times here. Yapa, and the UPSC as well as KPSC. Okay, right. Now is it clear, all of you? What is meant by rock edict and what is meant by Prashasti and what is meant by charter? Fundamentals must be strong in the arena of competitive exams. If any aspirant who is weak in fundamentals, no, he cannot clear. If you want to build your content in a consolidated way, you must be strong in fundamentals. Clear pa? Okay na? Epigraphy, this is a key. We will come across ruler wise. Next we will move on to one more important aspect, script. Lipi anta kannadalli kariತೀವಿ. Lipi. How the script came into existence? ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಪಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ? How script came into existence? See, if you consider ancient Indian history, it made a substantial contribution in evolution of script. Right, remember, ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. Because it brought revolutionary changes in mankind, where it paved the way for social interactions. I can transmit my knowledge. Yes or no? Yes. Thereby, the language is an important source or an integral source in order to disseminate information, in order to dispense information. Right? Remember, to disseminate or to dispense. Are you getting my point? Yeah, try to understand. Then, how the word script has been derived? ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ? Anybody? Because script is a source of language. Language is a source of communication. Correct? Right? Remember, language is not only a source of communication, it always provides you the impetus in order to understand the nuances of culture. Language is also a source of culture. Correct? Right? Remember, it's a source of culture. What about script? The word script basically derived from the root word Sumeria. Put it in inverted commas. The word script is basically derived from the root word Sumeria. ಲಿಪಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸುಮೇರಿಯಾ ಎಂಬ ಮೂಲದಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. The word script is basically derived from root word Sumeria. Then what does it mean? Sumeria means the one which is ancient or antique. ಪ್ರಾಚೀನತೆ
Prachinate. Sumeria is nothing but antique. Try to remember. Okay, Sumeria. The word script is basically derived from the root word Sumeria. Don't forget. Clear? Suppose if you consider the Kannada language, it has got the antiquity of 2000 years. Yes or no? Yeah, try to remember 2000 years. ಕನ್ನಡ ನೀವು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. Based on that antiquity only, where they provided classical status to Kannada language among Dravidian languages. Yes or no? Right, remember, among Dravidian languages, thereby not only on ancient India, it made substantial contribution in evolution of script, but for the first time, the theme or the nuance of script basically derived from a root word Sumerian. Clear? No. In your competitive examinations, definitely they used to frame the questions, they used to formulate the question attributed to script. Try to understand. Try to jot down. On the basis of mode of writing, script has been classified into 4 important categories. On the basis of mode of writing, script has been classified into 4 important categories. ಬರವಣಿಗೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಲಿಪಿಯನ್ನು 4 ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. This has been asked in several competitive exams. Either it may be UPSC or KPSC. Okay, ಲಿಪಿಯನ್ನು 4 ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. Which are those? I already given example at the time of dealing with conceptual clarity. Okay, the first one we will go through one by one. Brahmi. First, you try to jot down Brahmi. In script or among scripts, Brahmi. Where this Brahmi, it must be considered as mother of Indian scripts. Mother of Indian scripts. ಭಾರತದ ಲಿಪಿಗಳ ಮಾತೃ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Mother of Indian scripts. Mother of Indian scripts. Every script where it owes its origin to Brahmi. Mother of Indian scripts. Brahmi. Whenever we will go through this Brahmi, it was first deciphered by James Prinsep. Try to understand. Who was the first person who deciphered it or who identified it? James Prinsep. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದಂತವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಪ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. You already discussed. Okay, James Prinsep. In 1837, though it's a mere fact, you must remember, though it's a mere fact, in 1837, James Prinsep, don't forget. Then what about mode of writing? We already studied. It is always written from left to right. The Brahmi is a script. It is always written from left to right. Brahmi ಲಿಪಿಯನ್ನ ಎಡದಿಂದ ಬಲಗಡೆಗೆ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. Yes or no? Yes. Left to right. Try to understand. Here they used to ask in your competitive exams, you take down as a note. In South India, Ashokan rock dates. In South India, Ashokan rock dates were extensively written. In South India, Ashokan rock dates were extensively written in Brahmi script and Pali language. Brahmi script and Pali language. Don't forget. Brahmi script and Pali language. Brahmi lipi ಹಾಗೂ ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. Brahmi script and Pali language. Try to underline. They used to ask in your competitive exams, Brahmi script and Pali language. See here, I used an important word, extensively written or depicted. What does it mean, pa? I didn't use the word only. Try to understand. Because in your competitive exams, especially in case of your prelims, they used to formulate this type of concepts for statement-based questions. Okay, statement-based, purely statement-based questions. I used the word extensively. What does it mean? Then extensively ಅಂದ್ರೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಹಾಗೂ ಪಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Extensively. I didn't use the word only. Wherever in any statement in UPSC or KPSC, if you come across only,
99.9% that won't be the option or that won't be the answer. This is one technique you must bear in your mind. If in any statement, if you come across the word only, definitely it won't be a suitable answer. 99.9%. Try to understand this, because history is a broad-based discipline. It's a broad-based discipline, history is. Try to remember. Are you getting my point? Try to understand this. Then what does it mean by extensively? Is it not in South India, the Ashokan Rocadites not only depicted with the Brahmi script and Pali language, they also used the Kharosthi script. That is what the meaning. Extensively. Try to understand this. If you want, you can mention one point. In South India, Ashokan Rocadites were depicted with Brahmi as well as Kharosthi. Ashokan Rocadites were depicted with Brahmi as well as Kharosthi. Brahmi as well as Kharosthi. Brahmi as well as Kharosthi. See, they will ask this type of statements in your competitive exams. ಈ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಹಾಗೂ ಕರೋಷ್ಟಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಹಾಗೂ ಕರೋಷ್ಟಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. That's what where I always emphasizes on these concepts. This is what we will call the crux of concept. Try to understand the crux of concepts. That is the key. Are you getting my point? Try to remember. Crux is the key. Extensively, both we can come across. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳನ್ನ ಬರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, is it a true statement or wrong statement? Wrong statement. Yeah, try to understand this. Extensively means both we can come across. Only means only one. Solitary script. Try to understand this. Solitary script. Which is a mother of Indian scripts? Brahmi. Definitely, no doubt in that. It is always written from left to right. Next, we will move on to one more type of script or one more mode of script. Kharosthi. Try to understand. Kharosthi. The Kharosthi script was first deciphered or identified by Dr. Norris, a military officer. Dr. Norris. It was first identified or deciphered by ಇದನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದಂತವರು ಒಬ್ಬ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋರಿಸ್. Clear? Dr. Norris. 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 Kharosthi. What about mode of writing? The mode of writing always from right to left. ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಲಿಪಿಯನ್ನು ನಾವು? ಬಲದಿಂದ ಎಡಗಡೆಗೆ ಬರಿತೀವಿ. We will always written from right to left. Kharosthi. Right, remember. Now you take down as a note. These are all statement based questions. Note. In northern region, Ashokan Rocadites were extensively written. In northern region, Ashokan Rocadites were extensively written in Kharosthi script and Prakrit language. Underline Prakrit language. Prakrit. I have already written Prakrit language. Prakruta. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳನ್ನ ಕರೋಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕರೋಷ್ಠಿ ಲಿಪಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಕೃತ. Remember, where this Prakrit, no, it is always considered as an early evidence of writing. An early evidence of writing. Underline it. An early evidence of writing of Ashokan edicts. This is an important sentence. Don't forget. An early evidence.
This is a key. This is a key. ಇದೇ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ವೇ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. Here, try to understand. An early evidence of writing of Ashokan rock edicts attributed to Prakrutan. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ? ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಖರೋಷ್ಠಿ ಲಿಪಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Perfect ರೀ. You can come with any subject here. I will provide solution here. Any subject here for that respective matter. Any subject in the arena of competitive exams. Here no, Karosti. Next, Greek. Greek. What about Greek? What about Greek? Whenever you will go through Greek, it is a script as well as language. This is a key. It's a script as well as language. Lipiyu audu, bhasheyu audu. Lipiyu audu, bhasheyu audu. It is a script as well as language. Greek. Right, remember, it is a script as well as language. Bhasheyu audu, lipiyu audu. Where we can come across the evidence, Jadu, in Afghanistan region. In Afghanistan region means Indian subcontinent. In Afghanistan region, Ashokan rock edicts were depicted with or inscribed with, depicted or inscribed with Greek and Arabic. Underline both Greek and Arabic. Greek and Arabic. In Afghanistan region, Ashokan rock edicts were depicted with Greek and Arabic. Afghanistan ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳನ್ನ ಗ್ರೀಕ್ ಹಾಗೂ ಅರೇಬಿಕ್ ಲಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗ್ರೀಕ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಲಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. In Afghanistan region, ಗ್ರೀಕ್ ಹಾಗೂ ಅರೇಬಿಕ್ ಲಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. Then what about an example? Example, Gandhara inscription. Don't forget, whenever you will know, then only where you can opt for the fourth choice, A, B, C and D. Gandhara Silashasana anta karitvi. Where this Gandhara, it is considered as biscriptic and bilingual inscription. This is important. Biscriptic and bilingual. Dvilipi agu dvibhasha. Biscriptic and bilingual. Try to understand. Try to focus towards board. Biscriptic and bilingual. Okay, no? Eradu lipi, eradu bhasha. What I have written here, script as well as language I have written here. Try to understand this. We'll go through one more. That is Arabic. Clear now? Then what about mode of writing for Greek? The Greek, it is always written from left to right. Greek na yav kadeinda yav kadege baritare? Edadinda balgadege baritare. It is always written from left to right. It is always written from left to right. Don't forget. Clear no? Yeah, it's always written from left to right. One more. Now, Arabic. Script as well as language. Lipiyu audu, bhasheyu audu. It is a script as well as language. Lipiyu audu, bhasheyu audu. It's a script as well as language. No doubt in that. It is a script as well as language. Which is an example for it. Afghanistan region. What about mode of writing? Arabic or Aramic? It's also known as Aramic. Aramic. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಅರಾಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನ? ಅರೇಬಿಕ್ ಲಿಪಿಯನ್ನ ಅರಾಮಿಕ್ ಲಿಪಿ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. Try to remember. What about mode of writing? Mode of writing always from right to left. Is it clear? Always from right to left. ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇದನ್ನ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ಬಲದಿಂದ ಎಡಗಡೆಗೆ ಇದನ್ನ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. It is always written from right to left. It is always written from right to left. Clear? Clear pa everything with regard to script? Try to understand this. This is important. Right to left. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ಎಡಗಡೆಗೆ ಇದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ whenever you will go through, I already mentioned. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, suppose if you take Brahmi, correct? Where this Brahmi, it is a precursor. What is the meaning of precursor? What is the meaning of precursor? What is the meaning of precursor? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಗಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Precursor. That remember, precursor. Precursor is also nothing but a prelude. Prelude is nothing but the guide. Brahmi script is a guide. Try to understand this. Precursor of Greek. ಯಾವ ಒಂದು ಲಿಪಿಯ ಪೂರ್ವಗಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯ ಪೂರ್ವಗಾಮಿ ಯಾವುದು? ಗ್ರೀಕ್. Why? Because the Greek written from left to right. What about Brahmi pa? Written from left to right. Try to understand this. Then which constituted a base for left to right? Brahmi. Thereby Brahmi is a precursor of Greek. Try to understand. This is very, very important. Is it not both the scripts were written in left to right? Yeah. Suppose if you take a copper, I will give an analogy. Is it not copper is a precursor of an alloy? Correct? Copper is a precursor of an alloy. Try to understand this. ತಾಮ್ರನ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹದ ಪೂರ್ವಗಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವ? Yes or no? Yes. Copper is a precursor of an alloy. For example, if you go through the copper plus tin is equal to what? Bronze. Suppose if you go through copper plus zinc is equal to what? Brass. Yes or no? Yes. Is it clear now? Yeah, try to understand this. Suppose if you take a cell, ribosome, it's a precursor of what? Protein. See, without ribosome, no protein synthesis, because ribosome is a precursor in order to synthesize proteins. Thereby ribosomes are called as protein factories in cell. Ribosome ಇಲ್ಲದೆ protein ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ cell ಅಲ್ಲಿ? ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೀ. Is it clear analogy? Yeah. You must have wider perspective in understanding the subjects pertaining to UPSC or KPSC. The wider perspective is required here. ತುಂಬಾ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಯಾಮ, ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋ ತರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. You must develop that cognitive capability. Without cognitive capability, you cannot clear competitive examinations. The cognitive capability, it is a contour where it will going to change your future. It's a real contour. Clear no? With regard to script. Next, we will move on to one more important concept, historiography. See, this is also important. Historiography. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರ, historiography. This is a key. Historiography. Do you have any doubt, pa, yourself? Look here, pa. Yeah, don't look there. I am standing here. I am the custodian. Why you are worrying? I already mentioned, I am here, don't have any fear here. Yeah. Whichever concept you knew it, I will deliver here. Historiography. What does it mean? Historiography. If you go through historiography, an art of writing history, an art of writing history in a systematic manner, an art of writing history in a systematic manner. ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ an art of writing history in a systematic manner with the fact as well as with analysis.
Try to understand. Okay, na? Historiography is a key. Suppose if you go to bookstall, whenever you will go through a book of history, you must ascertain whether it has been written, the book has been written systematically on the basis of nuances of historiography. ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸ್ತಕನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರೊನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಮೌರ್ಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. Whenever you will buy a book attributed to history, try to go through 4 to 5 pages. Thereby you can assess the standard of not only the text, the standard of the content, what they incorporated. This is what the significance of historiography. Get my point? Yeah. ಬರೀ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬುಕ್ ತಗೋಬೇಕಂತಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ. ಒಂದ್ 4-5 ಪೇಜ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ whether the history has been written in a systematic manner or not. Then only where you are entitled to purchase the text, or else you are not entitled. It's of no use also. Then who was the first historian who wrote the first history text based on this historiography? Herodotus. Herodotus, father of history. Herodotus, father of history. Herodotus ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ Herodotus, father of history. Right, remember where he wrote an important text known as histories. Put it in inverted commas. ಆತ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಏನಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ? ಹಿಸ್ಟರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, that is key. In world context, which is the first text with regard to historiography? Histories. ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು? ಹೆರೋಡೋಟಸ್. ಆತ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಹಿಸ್ಟರೀಸ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, is it clear? Are you getting online aspirants? Okay, fine. Herodotus histories in world context. Here they will ask in Indian context. Both contexts you must know. Both contexts you must know. That's what I told. You have to widen the horizons of your knowledge. Without widening the horizons of your knowledge, it's not so easy to clear competitive exams. Kalhanas, Rajatarangini. This has been asked in several competitive examinations. Kalhanas, Rajatarangini. Kalhanas, Rajatarangini in Indian context, not in world context, in Indian context. Who was Kallana? Kallana, he was a scholar of Sanskrit. Sanskrit belonged to 12th century AD. Try to mention timeline. In history, timeline is a essence. It's a essence in order to understand the glimpses of history. Scholar of Sanskrit belonged to 12th century AD. 12th century AD. Kallana, Rajatarangini. He was also a Kashmiri Vaishnavite. He was a Kashmiri Vaishnavite. Kashmiri Vaishnava Matastha. Vaishnavite ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಮತಸ್ಥ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರನ್ನ? ಕಲ್ಹಣ್ಣನನ್ನು. ಸಂಸ್ಕೃತದ ವಿದ್ವಾಂಸ. ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತವರು? ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 12ನೇ ಶತಮಾನ. Which was an important text written by the Kallana Rajatarangini. The best text on Indian historiography. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Right, remember Rajatarangini. With regard to Indian historiography, what we will call magnum opus. It's a magnum opus with regard to Indian historiography. Magnum opus. Pradhana Grantha. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ magnum opus ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಧಾನ ಗ್ರಂಥ. An important text. Okay, magnum opus.
What it basically deals with? Rajatarangini. Rajatarangini, it deals with genealogical account of Kashmir kings. Genealogical account of Kashmir kings. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ದೊರೆಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. Try to use the word genealogical account. These are all perfect terminologies in history. Genealogical account of Kashmir kings. Kashmir kings are, in simple terms, history of Kashmir kings. In simple terms, history of Kashmir kings. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ದೊರೆಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ದೊರೆಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. Tarangini, it's nothing but a corpus. It's a literary corpus. Okay, it's a literary corpus. Hey, where we can interpret in different perspectives here. That is what the beauty of history. Yeah, that is what the beauty of history. We can put each and every concept in a wider perspective. Wider. Let them ask. Corpus. Okay, literary corpus. Literary. Try to remember. Clear? Rajatarangini. In Indian context. In world context, histories. Written by whom? Herodotus. These are all important, pa. These are all important. And moreover, no, whatever a bit of information where I used to provide to my respective aspirants, it will have relevance, it will have linkage, it will have interlinking. See, these are the key nuances of UPSC or KPSC preparation. Relevance is the key. Without relevance, don't read anything. Without relevance, don't read anything here. Don't read. ಏನು ಓದೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ. Relevance is a prerequisite priority of any civil service aspirant. Clear? Clear? Historiography. Then Hagiography. You must understand all these things. Then only where you can understand the higher end concepts. Hagiography or hagiography, what you will call. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಂತ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಂತ ಚರಿತ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. Hagiography. ಸಂತ ಚರಿತ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. Hagiography. An art of writing. Biographies of Sufi saints. Tumba important. From cultural perspective, this is an important concept. From cultural perspective, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. An art of writing biographies of Sufi saints, what you will call hagiography. Try to understand this. Hagiography. An art of writing biographies on Sufi saints. Sufi ಸಂತರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಕಲೆ. Sufi saints. Whenever you will go through Sufi saints, here I will incorporate one important theme. Silsilas. Silsilas is nothing but Sufi orders. Always try to remember Sufi orders. Silsilaಗಳು ಅಂದ್ರೆ Sufi ಸ್ತರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. In your exams they used to ask Silsilas is nothing but Sufi orders. Sufi orders. It is a monotheistic movement in India, like Bhakti movement. Both are monotheistic or mystic movements. Silsilas. Sufi orders. Are you getting my point? Try to understand this. Silsilas. Sufi orders. Then, who was a great hagiographer? Can you give an example for hagiography? The great hagiographer, andre Santa Charitrekara anta kariti, hagiographer, the one who is specialized in writing biographies on Sufi saints. Hagiographer means a scholar who is specialized in writing biographies on Sufi saints. ಆ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ರು ಆತನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? hagiographer ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Are you getting my point? Right, remember the great hagiographer of our history, where they used to formulate the question, Dara Shikoh. Don't forget Dara Shikoh, benevolent son of Shah Jahan. Shah Jahan na ಹಿರಿಯ ಮಗ.
benevolent son of Shah Jahan, or elder son of Shah Jahan, Dara Shikoh. Don't forget, Dara Shikoh. Dara Shikoh. He was a great hagiographer. When we go through Dara Shikoh, he was considered as personification of composite culture. Personification of composite culture. Samyojita Samskrutiya Murta Rupa. Samyojita Samskrutiya Murta Rupa. Personification of composite culture. Try to understand this. Personification of composite culture. Composite culture means where he always emphasized upon Hindu-Muslim unity. That's why he was popularly called as personification of composite culture. Okay, Hindu-Muslim unity. Try to understand. Hindu ಮತ್ತೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದಂತವರು ದಾರಾ ಶಿಕೋಹ್. Then what about an example? An example, Sakinat ul Ahuliya. Put it in inverted commas. Sakinat ul Ahuliya. Right, remember, Sakinat ul Ahuliya. This is known as a repository of Sufi biographies. Repositories of a Sufi biography. Repository. Try to use the words perfectly. Try to remember, repository of Sufi biographies. It is a repository of Sufi biographies. Clear? Try to remember, repository of Sufi biographies. Andre Sufi Santara ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮಗ್ರ ಸಂಗ್ರಹ. ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಸಂಗ್ರಹ. Sakinat ul Ahuliya. Try to understand this. Clear, no? It's a collection of biographies on Sufi saints. But whenever you will go through the collection, at that time, what word you have to use? Repository. Yeah, try to understand this. Repository. Why repository means? Definitely it's a corpus of knowledge. It's a corpus of knowledge. Not only corpus of knowledge, it's a corpus of wisdom. Correct? Right, remember, it's not only corpus of knowledge, it's a corpus of wisdom. Corpus of wisdom. Later on we will come across. From cultural perspective, definitely they used to emphasize on the Dara Shikoh. Okay, Sakinat ul Ahuliya. Hagiography. Next, one more important basic concept. Radiocarbon dating. This is also important. Radiocarbon dating. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣ ಇಂಗಾಲ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ವಿಕಿರಣ ಇಂಗಾಲ ವಿಧಾನ. Radiocarbon dating. Where they are using as a tool in history. Where they are using it as an important tool. Where they are using it. Radiocarbon dating. Anybody? Those who studied science, science, PCM alva, chemistry alva, which is a chemical constituent where they are using in radiocarbon dating as a modern scientific tool. Because carbon is a basic constituent of each and every living organism, correct? Carbon is a basic constituent. Without carbon, can we imagine life? No way. ಇಂಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವರಾಶಿನ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Suppose if you want to write glucose means a carbohydrate monosaccharide C6H12O6. Suppose if we remove carbon means, can we imagine? No way. Carbon is a basic constituent of each and every living organism. ಇಂಗಾಲವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಯ ಮೂಲ ಧಾತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಧಾತು. ಇಂಗಾಲವನ್ನ ಮೂಲ ಧಾತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವರಾಶಿಯ here which is a constituent where we can emphasize on the radiocarbon dating, that is C14. What about C14? What is C14? Heavy isotope of carbon.
ಶಿಷ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಎಫ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಇಂಗಾಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಥಾನಿ. ಹೆವಿ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣದಲ್ಲಿ ಏನು? ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಥಾನಿ, ಇಂಗಾಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಥಾನಿ, ಹೆವಿ ಐಸೋಟೋಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. See, whenever you will go through an atmosphere where these organisms has got the capacity to assimilate the C14 from the atmosphere. Right, remember, ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಯಾವುದನ್ನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, C14 ಅನ್ನು. When an organism dies, at the time, whatever the original quantum of the carbon, over a period of time, it will undergo disintegration. Once if organism dies, whenever there is a disintegration of its original concentration, right, remember, of its original concentration, gradually it is basically notified in the form of T of is equal to 0.693 by lambda, what we will call half-life period. Yes or no? Yes. T of is equal to 0.693 by lambda, half-life period, where there will be a disintegration of half of its original concentration gradually or over the years. Is it clear? Try to understand this. Where it will be written in the form of T of is equal to 0.693 by lambda. What is lambda? Not wavelength. In physics, where we used to use lambda as wavelength. Even the ಭೌತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್? ಟೈಮ್? ವಾಟ್? ಕಮ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್, ಕಮ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್, ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಯ್ಯ. ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಯುವರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಡಿಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನಶಿಸುವ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಥಿರಾಂಕ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಅರಿನಾ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟರಿ? ವೈ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್? ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್? ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್. If you want, you can mention radiocarbon dating, a modern scientific tool, in order to ascertain, age of organic substances. I am not using the word fossil here. In order to ascertain age of organic substances, ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳ ವಯೋಮಾನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಬಳಸುವ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನ. ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನ. It's a modern scientific tool to ascertain age of organic substances. The UPSC wala or KPSC wala, they will always interpret, they will always present each and every concept in competitive perspective with their own standards, rather than representing a content or presenting a content in academic perspective. Try to understand this. In academic perspective, where you can use the word puzzle, but whenever you are preparing for competitive examination, at that time you must convert it into organic substance. Okay na? Savayava vastugalu. Is it clear? Yeah, this is important here. This is important. This is important. Radiocarbon dating, it's a modern scientific tool. Suppose if you go through a pottery, is it not pottery? Even today it has got so much of relevance in our life. Correct? I remember, because pottery, it always signifies the subsequent stages of our culture. Subsequent stages of our culture. ನಮ್ಮ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಆ ಕಾಲಾಂತರದ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಘಟ್ಟಗಳೇನಿದಾವೆ, ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಜುಲುಗಳೇನಿದಾವೆ, ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಜುಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. Subsequent stages of our culture. Subsequent stages of our culture.
Yes or no? Yes. Try to understand pottery. Then how we can ascertain age of pottery? How we can ascertain age of pottery? ಯಾವ ರೀತಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಏಜ್ ಆಫ್ ಪಾಟ್ರಿನ? How we can ascertain age of pottery? Come on. How we can ascertain? ಮಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ್ದು ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಹೆಂಗ್ ಹಚ್ಚೋದು? Because at the time of excavations, where we can come across pottery as a classical element. What kind of element it is? Classical element of archaeology. It is a classical element of archaeology. Pottery is a classical element of archaeology. Seal is a classical element of archaeology. Beads is a classical element of archaeology. Jewelry is a classical element of archaeology. Yes or no? Yes. Try to imbibe the capability in order to present the content in different dimensions with your own dynamics. Let them ask, Keldri or yen bekadru? Yeah. It gives immense pleasure here. Preparation with regard to competitive examinations. Howda? Yav riti? Potassium argon method. That's all. Potassium argon method. Depending upon the presence of potassium atoms. ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂನ ಅಣುಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂನ ಅಣುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕುಂಬಾರಿಕೆಯ ವಯೋಮಾನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. Okay, K atoms. Try to understand this. K atoms, potassium atoms, potassium argon method. Is it clear? Potassium argon method. Subsequent stages of our culture, pottery. Okay, na? Clear pa? Try to understand this. ಇನ್ನು ನೀವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸಾಲದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಯಾರ್ ಶಿಷ್ಯ ಡೋಂಟ್ ನಿಬಲ್ ಯುವರ್ ಈ ತರ ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಹಿಂಗಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ನಿಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ? ನೋ ಯಾರ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೋವಾನ್ಸ್. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಹೂವು ಅರಳದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬೀರ್ಬೇಕು ಚಂದ್ರ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರ್ whenever the flower blooms, the flower foments fragrance. You must be like a flower foments fragrance. Fragrance. ಆ ಸುವಾಸನೆ ಹಂಗೆ ಬಡಿದ್ರೆ ಆ ಹೂವನ್ನ ಕೀಳಬಾರ್ದು, ಹಂಗೆ ಒಂದ್ half an hour ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. To enjoy the nature's beauty. Nature's beauty. Whenever a drop, the dew, it is dropping from one leaflet to another leaflet, means it's a nature's beauty. You must derive that inner bliss from the nature. Sakat strong agbe. What is a check? Become alam ninu. Yen check andre. What is mean by check amma? Check andre enu? CHEQUE andre. Check andre enri? Check andre enamma? Amount of? ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ? ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕದ? ಓ, ಚೆಕ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕದ? ಪೇಪರ್ ಅದು ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನದು? ನೋಡಿದ್ರ, ಇದು ಪೇಪರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪೇಪರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಾನು MA MPhil PhD ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೆವರ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್. ನಾನು MCom BCom MSc talent is a real certificate of an individual here, not paper certificate. Check is a negotiable instrument under section 2 of RBI Act, where it establishes relationship between a bearer and the receiver or the recipient. This is what we will call check. Correct? ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ 1000 ಜನ ಹಾಕ್ರಿ ಗೌಡ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮು, ಎಗ್ಗು, ಝೈಗೋಟು, ಮಾರುಲಾ, ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ, ಗ್ಯಾಸ್ಟುಲಾ, ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮ್, ಮೀಸೋಡರ್ಮ್, ಹಂಗೆ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 1000 ಜನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಚಾಲೆಂಜ್. ಹುನ್ರಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಪೇಪರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾವನ್ರಿ ಬೇಕು? ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು. ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? 45 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಓಡ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ. ಅದು ನಿಧಾನ. ನೋ ವೇ ಯಾರ್. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು, ಓ ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮಗನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವೇರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೌಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ? ಹೂನ್ರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ.
ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ. ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಆವತ್ತು ನಿಮ್ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದ್ರಿ ಸುಮ್ನೆ ಓದೋದಲ್ಲ, ಓದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ನೋಡ್ದಂಗ್ ಓಡ್ಬೇಕು.